Okay. Excuse me? See this? Yes. Here. Sinzi niba biri bworohe ko dusaba ko masike zivamo twicaranye na Fande Kabera. Reka kandi dukomeze dusabe na UNDP foyo nabo baze muri iyi foto. Alex, hanyuma abantu bambare neza udupfukamunwa, ntabwo bikuraho ku maso yacu biba bigaragara ko twishimye, niyo batareba ko turimo guseka. Biri bugaragare, ndimo ndabibona. Hari umuntu utambaye agapfukamunwa urimo kutwicira ifoto. Ego, reka turebe imbere noneho twitegura ifoto abantu bose baje. Abafotora murakoze cyane. Iya bose noneho turagerageza turebe ko ntago bajyamo. Okay. Reka haze rero abayobozi bahagarariye ibitangazamakuru bari hano, hasigare na member umoke. Thank you very much. Thank you. Afande murahaguma, nimwe turimo twifotoreza. Ba managers. Ndimo ndahamagara umuntu Joseph aricaye kandi nawe ayobora ikinyamakuru. Twihute Regine ntabwo ari muri iyi foto. Abafotora mujye mutubwira. Twashoje, murakoze. Noneho reka umoke dusigare hano twifotoza ifoto nziza kuri aba bantu nakomeje kuvuga ko twifotorezaho. Karegeya twashoje. Nawe uri muri umoke. Twifotoze. Mudufashe dusoze vuba. Murakoze. Naho minister. Murakoze cyane. Thank you. I would like to invite Sweden Embassy representative to go to the panel. We are going to have the panel about the role of various media stakeholders in fighting sexual harassment in the media industry. So we start by the Sweden Embassy. Thank you, welcome. Then we have UNDP, Mr. Machum, yes, welcome. Machumi. Okay, then we have RIB, Deputy Secretary, welcome. Then we are going to have
Rwanda National Police spokesperson, Kabera. Thank you. Welcome. This panel, as you can see, is a rich one to tell us about the role of various media stakeholders in fighting against sexual harassment in media industry. Dukurikira ikiganiro bagiye kuduha ku ruhare rwa buri wese cyangwa se rw'ibigo bitandukanye bikorana n'itangazamakuru kugira ngo turwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri media industry. Murakoze. Ngira ngo let us start by the Sweden embassy. What do you think that is the role of various media stakeholders in fighting sexual harassment in media industry? Thank you. Thank you so much. My name is Minna Strömberg and I work at the Swedish Embassy as a Senior Program Manager for Human Rights and Democratic Governance. Thank you so much for inviting us to this important event. Maybe a word of thanks also first to Honorable Minister for your wise words. Also speaking directly to different colleagues in the industry. And indeed, Rwanda has made great strides in this area of gender equality in general. Also thank you to the ambassador for very wisely taking home the point that this issue is not the Rwandan or even an African issue only, but it's very much a challenge that we have also in our part of the world. And it's important to see it from that perspective. I'm not sure that I'm able to answer your question very well. I think that question should be answered by people in the industry itself. But let me just quickly say a few words about how we approach it from the embassy's point of view, if that's okay. Of course, I mean, gender equality is an important part of what Sweden does as part of its foreign policy and diplomacy and development cooperation. And in Rwanda, we support gender equality in many, many ways through the gender machinery and different women's rights organizations and with a great focus on preventing gender-based violence in different forms and also increasingly working on sexual and reproductive health and rights, which is very much also related to this. We also support gender equality in the media. We have a new program together with our partners, Foyo Media Institute, Swedish Radio, and they are working locally with RBA and with Pax Press. And Alex here will talk later today and can tell more about that program. And we support it together with the Swiss embassy, of course. It's a new program that is sector-wide and it is going to have capacity building to media houses, different kinds of media houses, and also journalist education. And as part of that, we'll have a strong gender component. Earlier this year, we also had an online discussion on women in media and on exactly these issues. And I think many of you were part of that discussion. I see a lot of familiar faces. Doreen, for example, of course, Honourable Minister was also part of that discussion. At that discussion, we launched a report that Foyo had done together with African women in media on the barriers to women in Rwandan media. And there were a few facts from that report that I think had a lot of resonance among the people who were involved in that discussion. For example, that almost half, similarly to the figures that you presented, almost half of women in media had encountered sexual harassment at work, which is absolutely not acceptable, of course.
Also, women are not paid very well, it seems. More than 40% made less than $2 a day. More than 40% of the women respondents made less than $2 per day, which is, you can't stay in a business where you make so little. Also, what I thought was concerning is that women seldom have the chance to cover the political and economic issues in the media houses. And this is really about women's participation, women's political participation as well, that if women are not able to be part of those journalists that tell the political or economical story, it really makes them less able to keep duty bearers accountable within the media sphere, and women are really needed in this sphere. So it brings me to the point that gender in media is about the women and the rights of the women journalists, of course, but it's also about the potential in media to be an actor in society that can bring about change, that can bring about change in the area of gender equality. And those things, of course, are interlinked. Women should be given the space within media to tell their stories and give their perspectives. So what the program that we're supporting will do, as I said, Alex can probably say more about that, but I know that we are looking at how to build capacity around these issues in media houses through having gender strategies and implementing gender strategies very clearly. Important media associations like Women Media Owners for Change, for example. And it is also about capacity of content production, of course, as I said, that is bringing about the issues of gender equality into public discussion. So thank you so much again, and I'm really looking forward to the further discussion and working with all of you in the coming years. Thank you. Thank you so much. She has related about all the journey they are making in helping, in working together with the media houses, media organizations on the way to have a media we want. So thank you so much. We will have time to hear about more the work of Sweden Embassy with the For Your Institute with Alex in the time coming. Let us now welcome Mr. Machumu, talking about the role of donors in this way to fight against gender discrimination and sexual harassment in media and abroad. Thank you. Thank you. As she have introduced me, I'm Emmanuel Machumo from UNDP, working for the program called Deepening Democracy through Citizen Participation and Accountable Governance, where we found a part of media in the program. The role of donors, as you said, in the fighting gender-based violence or gender discrimination in the media. I'm going to start by thanking all of you, WIMOC, who have invited UNDP at this panel. And thank you, the Minister of Gender and all
people who are here. UNDP as one of media sector development partner have been working with different organizations to develop media sector. And among those organizations, there is Media High Council with different assessments which have been conducted, among them the gender status in 2019 and the assessment related to gender which was conducted in 2013, which have been highlighted here. For different findings which have been mentioned, those assessments, we found that there is a big gap in media in relation to gender mainstreaming, and the part or the participation of UNDP as partner was to develop capacity building program and to try to mobilize different media stakeholders to fight gender discrimination. In capacity building, there are different program or activities we carry out with RGB, and through RGB we work with RMC and IRG as different organizations which work on media, and also in the part of gender we work with RFM. With all those, the activities which we have to, or the program which we carry out, focus on capacity building, I've said, but also to see how to develop the capacity through our financial capacity for media houses, where we have a program which we started, where we support media financially, especially in this period of COVID, to get them recover and recover better, as we have found that many of them have been closing their door. They were about to close their door, and we tried to find the solution to some of them and support them so that they can retain some of their workers, including women. For the capacity building, we conduct, we support the trainings, and among the trainings, there are those related to gender mainstreaming, and different researches which are being conducted to improve the quality of media in Rwanda, and also to see how we can fight against the discrimination and gender-based violence in media. For that, we intend to work with RGB, and as a basis, there is an assessment for media sustainability. Among the recommendation which we are expecting is to have all media houses having the gender policy in their in the house, so that they can combat gender-based violence in the media sector. Thank you. Arakoze Macumu uhagarariye UNDP hano muri gahunda.
turamushimiye yakomeje kutubwira ibintu byinshi bari gukora harimo no gufasha itangazamakuru cyane cyane n'uruhare rwabo mu kurwanya sexual harassment and gender discrimination. Nagira ngo mpikaze Deputy Secretary muri RIB adufashe nawe atubwire uruhare rwabo mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane mu kurinda mu gufasha aba bahohotewe kugira ngo bahabwe ubutabera, kuko hari bamwe mu bo twakiriye batubwiye ko bagize ikibazo byageze kuri RIB habura ibimenyetso, bigaragara ko habuze ibimenyetso, ariko n'ubu ngubu bamwe hari nk'uwo bari bakuyemo umutwe washatse kumusambanya yarabyanze, abyanze amuzunguza ijosi arazamura ararikura, n'uyu munsi uruhande rumwe rwarapfuye, arakivuza kandi bigenda bipfa gahoro gahoro ku buryo mbere siko yari ameze. Ubwo muratubwira uko mubitekereza n'uruhare rwanyu, murakoze. Urakoze. Uruhare rw'ubugenzacyaha sinzi aho ndi buruhere, kuko byo harimo nk'ibyo turi rufatanye na RNP, ndibaza yuko ubwo ndagerageza kuvuga ku buryo nawe ntamubangamira cyane cyane ku ruhare bagiramo, ariko kuba ubajije uruhare unahereye ku kibazo kiri specific, reka nanjye nsubize mpereye ku kibazo kiri specific mwari mutubajije. Turi kuganira ku bijyanye na sexual harassment. Urugero wari utanze mu by'ukuri nta nubwo bikiri sexual harassment, ni sexual abuse, ariko ni rape, ni attempt to rape yari yabaye. Ni icyaha gikomeye kuko urumva hariho na physical violence ku buryo victim yabigizemo n'izindi ngaruka zikomeye. Mu by'ukuri izo cases iyo tuzibonye nta dukoresha imbaraga zose dufite kugira ngo dushobore gukurikirana icyo cyaha ku buryo uwahohotewe abona ubutabera ndetse n'uwabikoze akabihanirwa. Icyo twemeranyaho ni uko hari igihe dosiye yacu idashobora kurenga umutaru. Iyo mvuze umutaru ni ukuvuga ngo twebwe dushobora kubona ibimenyetso tugafata umuntu, tuba twahageze mbere, ibyinshi tuba tubibona cyangwa se tubona ibisa nabyo, ariko umushinjacyaha yageze imbere y'umucamanza hari ibintu biba byakonje bitagihari cyane, bigatuma amadosiye amwe n'amwe atakara. Ubwo rero uruhare rwacu ubwo twasaga naho turuhereye mu bijyanye no kuvuga inzitizi duhura nazo, ariko nagira ngo ngaragaze ko uruhare rwacu mu by'ukuri rw'ubugenzacyaha mu gukurikirana ibi byaha ni uruhare rukomeye, ni uruhare rujyanye no guhana baba babigizemo uruhare, ariko cyane cyane gukurikirana abakoze ibyo byaha, ubundi bigira n'ingaruka cyangwa se inyungu mu gukumira bene ibi byaha. Iki cyaha cya sexual harassment ni icyaha kigira ibimenyetso bikomeye kubibona, kubera ko nta na rimwe bibera ku mugaragaro, biba mu bwihisho, bikorwa n'umuntu wiherereye akabikorera ku muntu afiteho control. Aha twavuga abayobozi b'abakozi, ariko n'abakozi bagenzi babo nabo bagira uruhare mu gukora icyo cyaha. Mwagiye munabigaragaza bicaranye mu biro bonyine bagendanye. Urugero rwa mbere twabonye ni uwari wasabwe gufasha mugenzi we, akamwegereza cyane, akamukoraho, mbega akamubuza amahoro. Biriya rero nta wundi uhari ubibona. Urumva yuko nawe iyo agenda akavuga ati wa muntu mwampaye kumfasha uyu munsi yanze kumfasha, kandi cyabiteye ndakizi, nuko amarasinga ntawe ari gupfa kubyemera, ntawe ari gupfa kubyumva. Birumvikana rero ko niyo biripotinga ako kanya
ntibyumvikane neza mu buyobozi bwe, kubijyana imbere y'umucamanza hashize amezi 2, 3, 5, umucamanza bimugora kubyumva kurushaho. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri icyo ubugenzacyaha buba buri busabe nuko ibi byaha biba bigomba kuba reported, kandi bikaba reported bigitangira. Impamvu mbivuga, ubwo ndahera ku mibare mwadushyikirije. Mwatubwiye yuko iyi gender desk mwashyizeho, mbashimira cyane rwose kuko ni ikintu cyiza cyane ko mu mezi 4 yonyine mumaze kwakira ibibazo bigeze kuri 15. Nababwira ko ibyo bibazo muri RIB tutarabyakira mu mwaka. Ni byinshi mu mezi makeya, ntaho bihuriye n'ibyo tuba twakiriye mu mwaka. Ibyo biba biri hehe rero? Nuko biba bitari reported mu bugenzacyaha ngo bikurikirana. Rero nubwo dufite uruhare, turahari, turiteguye. Icya mbere nasaba nuko nkamwe rwose nimurire mu rujyo, mufite imbaraga nk'abatangazamakuru, mwirira mu rujyo, nimukoresha imbaraga mufite, murwanye ibyo byaha muri mwebwe ubwanyu. Izi 15 cases mwabonye, tuzibonye zose tukazikurikirana, nizera yuko izi zo mu mezi 4 wenda no mu mwaka dushobora kutazibona, atari mu itangazamakuru gusa n'ahandi, kuko abakora ibi byaha akenshi ni ingeso baba bafite. Ntabwo ari babandi bashonje, ntabwo ari inzara ibishe ngo barashaka kuramuka. Ni ingeso bafite. Iyo umwe amuresistinze, niba umukozi wa mbere bikoreye aresistinze akabyanga, uwa kabiri ntari bwange, kuko buri wese twabibonye ko ari guceceka kugira ngo atatakaza akazi, hari uceceka kuko yumva ko batari bumwemere, hari uceceka kubera ko yumva ko ari we bari buseke. Bivuze rero ngo hari abo ari buhohotere byanze bikunze, kandi igihe cyose azaba afite abo akeneye ntabwo azabicikaho. Ni uburyo bumwe bwo kugira ngo abicikeho nuko bivugwa, kandi kubivuga bikavugwa hakiri kare. Icyo nshaka kuvugwa hakiri kare hano nuko niba ubona umuntu afite iyo attitude yo gushaka guharasinga umukozi, bikwiye guhita bimenyekana hakiri kare. Ushobora kumwikuraho ako kanya ukagerageza ukamwirinda, ariko ugahita ubivuga kugira ngo ya gender desk, kugira ngo na RIB ndetse wenda na polisi igihe ariyo washoboye kugeraho mbere, bakubwira uburyo uwo muntu turi buze kumuca kuri iyo ngeso. Uburyo burahari. Noneho niba ari n'ibintu akomeje, tumone uburyo bwo gufata ibimenyetso hakiri kare. Bya bimenyetso tuzajyana n'imbere y'umucamanza bigihari, bigifatika, kuko iyo bitabonetse mbere nta kintu tuba turi bushobore gufasha mu guca iki cyaha. Uruhare rero rw'ubugenzacyaha ni ugukurikirana ibi byaha, ndetse no kugira uruhare rukomeye mu kubikumira. Dufite uburyo butandukanye buhari. Nababwira yuko twifuza gukorana namwe kugira ngo dufashe mu kurwanya ibi byaha. Mwabona contacts zacu, ariko n'abanyamakuru ndetse n'abandi bose bakaba bazi yuko hari na nimero zitishyurwa tugira, ndetse n'umurongo wa internet ushobora guhamagaraho cyangwa kwandikaho ukatumenyesha. Wakwifuza no kugirirwa ibanga, kandi nabwo tukarikugirira, tugakurikirana icyaha mu ibanga. Numva rero ntizimbye mu magambo ari byo navuga. Murakoze. Arakoze cyane, ngira ngo rwose aduhaye uko bihagaze. Murumva ko kubona ibimenyetso igihe watinze kuripotinga cyangwa se kuvuga ikibazo wahuye nacyo ari ikibazo, ibyiza ari ugutangirana nabyo bigitangira. Ngira ngo they asked me to just put in English to summarize for some people who cannot understand Kinyarwanda. She has related about this sexual harassment and Rwanda Investigation Board, how it can help to take all those sinners to justice. But RIB
is just doing its work. The problem comes when it's about testimonies or about things that can show that this act has been done. Because the victims, they don't report on time. It happens once, they don't go to report, they just wait. The second time, the third time, until it's a long time. Or it happens, they don't report at the time, they report after a long while, which is a problem in the court, because reaching to the court, the RIB has done its work. Then reaching to the court, it's difficult for the court to get proof of the acts that has been done. So she's encouraging female journalists, male journalists who are facing discrimination, gender discrimination or sexual harassment to report, not to wait. They don't have to wait, even if it's once, even if it's about words in a verbal way or in a physical way, they have to report to the very, very, very beginning of the act. So she promised to help by giving us our contacts. Then they can just make their investigation. Even if we want something that is hidden, that is secret, they can do that, but the essential thing is to report. So she has given us the numbers. She said that in the year, they don't get the numbers that, like those 15 that Gender Desk has got, they didn't even have many in the year. So she congratulates the Gender Desk that we have. Thank you so much, Madam. I think I'm going to welcome Mr. Kabera, umuvugizi wa polisi mu Rwanda, ngira ngo turamuzi cyane hafi ya twese nako nabo nagira ngo atubwire uruhare rwa polisi mu kudufasha, cyangwa se ntabwo ari ukudufasha gusa ko no gufasha nyine n'igihugu mu gufasha ku mutekano w'aba victims, kuko iyo babimenye ko yagiye kurega kenshi usanga nabyo ari ikibazo, batangira kumugirira nabi. Victims batinya kuvuga kubera ko babona mu gukurikirana umutekano wa victims cyangwa se n'uruhare rwabo mu kurwanya iki kibazo muri rusange. Murakoze. Thank you. Murakoze cyane. Kugira ngo umuntu agire icyo avuga kuri iki kiganiro nuko kugira ngo abantu bakumva ibintu bibiri. Cya mbere nuko hari itegeko mu Rwanda, hari amategeko. Icya kabiri hari n'abagaragara nyine bakora ibi byaha, ibi byitoteza rishingiye ku gitsina, haba ari abagore cyangwa se ari abagabo. Ikibazo rero kiduhurije hano nuko mu by'ukuri ntabwo ari ibibazo bike byamenyekanye, 14 batubwiye mu mezi 15 mu mezi anashize gusa byagaragaye, ahubwo igihangayikishije ni ibitamenyekanye byinshi, ari nabyo byinshi. Ntabwo rero wenda ari mu rwego rw'itangazamakuru, ntekereza ko ari no hirya no hino mu gihugu mu Banyarwanda, kuko ejo saa 2 nari ndi muri siporo, ngira ngo reka mbanze mbabwire inkuru. Nari ndi muri siporo, umuntu arampamagara ambwira ko hari umuntu w'umuvandimwe ngo umwana we bamufashe baramufunga. Bamufunga kubera ko uwo mwana se yamukingiranye, umwana ngira ngo kaza agaca ingufuri agakuramo matora. Noneho umubyeyi umwe babikubwira, nyina yakubwira ati ariko tumaze igihe n'ubundi twarahangayitse, atubuza kujya mu rugo, atumerera nabi, atubwira ko azatwica, ko azafungisha. Igihe kingana iki? Ati ni kirekire. Wabibwiye izihe nzego se?
ati nigeze kubibwira mudugudu. Mudugudu gusa bikarangira atari kurumva, ati twarabanje tujya mu muryango, ati ku buryo ati na data bukwe bavukana ari hano nawe mushatse mwavugana, kuki utagiye kuri polisi cyangwa se kuri ribu? Ati ariko twagiye mu muryango. Ati ahubwo reka mbanze nguhe data bukwe nawe uri hano tuganire tuvugane wumve uko abikubwira. Aramuma tuvuganye, atari kurumva, ati bari barabanje iwacu. Mbanza umbwire impamvu mutabibwiye polisi cyangwa mutagiye kuri ribu. Atari kurumva, ati nyine bajyaga iwacu. None ikibazo ni iki? Ati ikibazo nuko bafunze uwo mwana. Ubwo rero urumva ko uwo mwana noneho ni ikibazo kuko yagiranye ikibazo na se. Ntabwo ikibazo ari harassment y'umugore n'umugabo. Cyabaye ikibazo cy'uko umwana yaje akica ingufuri ya se y'icyumba cye y'inzu ye. Ubu n'ufitanye ikibazo na se. Cya kibazo kindi ubu ntabwo ari cyo duhita twitaho. Ariko urumva uwo mwana nadafungurwa akazi ke karabura. Urumva ikibazo noneho gihangayikishije ni akazi ko uwo mwana ari uve ku kazi. Urumva umwana wanjye agiye guta akazi, noneho nicyo kibazo. Atari kurumva umugabo yaduhereye kera. Urumva cya kibazo cyabahereye kera ntibakivuze. Urumva baravuga noneho ikibazo cyagiye cyafashe indi ntera. Urumva ingaruka ndende. Aha nagira ngo ntangire mvuga yuko hari ikibazo cy'abantu haba muri media cyangwa se mu itangazamakuru cy'abantu batagaragaza ibibazo bibabaho, barindira ko bizaba inshuro nyinshi. Iyo hariho itegeko rivuga ibyaha runaka, ntabwo icyaha kiba icyaha ari uko kibaye inshuro nyinshi, 1, 2, 3, 4, 5. Uvuge ngo ariko noneho bitangiye muri kunumvise iki niki ibintu bimaze kuba inshuro nyinshi. Aho rero noneho mu nshingano za polisi yarakomeje umuhesha w'amagambo yarakomeje kuvuga ngo uruhare rwa polisi ni uruhe. Uruhare rwa mbere rwa polisi ni ugukumira, kandi dufite inshingano zo gukumira ibi byaha. Gute rero? Uburyo bwa mbere ni uko iyo habaye icyo cyaha tukabimenya, dukorana n'izindi nzego uwo muntu akaba yafatwa. Ariko iyo kibaye kikaba rimwe, kikaba kabiri, ukazakimenyesha havuyemo ikindi cyaha, ubwo hakurikirana cya cyaha twifashishije izindi nzego nka ribu uko dukorana gukurikirana ikiriho cyabaye uwo munsi. Ntabwo duhera ku cyagiteye. Mbahaye urugero rw'ejo. Ubwo ikibazo ni uko umuntu yaciye ingufuri. Ntabwo ikibazo kiri uko abantu baramaze iminsi batotezwa mu magambo. Ubwo ni urundi rugero. Ikigaragara rero ni iki? Nta hano twabibonye mu ntuza muri za video. Ati umuntu baramumpaye ngo anyigishe ibintu byo gukora kuri mixer. Ati hanyuma araza akajya mfataho ku bibero. Ubwo icyaha cyabaye. Nutegereze reko azagufata ku ibere cyangwa akagusoma, ubwo bizaba byafashe indi ntera. Mixer niba ari mixer ni mixer. Niba haje gufata ku bibero, ubwo yakumva iki kintu kitari isomo waje kwiga ryo gufatwa ku bibero cyangwa gufatwa. Urumva niko bimeze. N'abantu kugira ngo yumve ikintu icyo ari cyo yaje kwiga, iki nicyo asabwa n'iki. Nutegereza rero yuko bari gufate ku bibero, urwo ni urugero. Ejo bazafata ahandi, ejo bafata ahandi. Bizavamo ibintu uvuga utari ku bino noneho byakomeye. Nihazamo ibintu byo kubwira noneho tugende, ntabwo bari bugufatire n'icyuma. Nabyo twahoze tubyumva hano cyangwa twabibonye muri raporo. Icyo dusabwa ni iki rero? Ni byiza yuko wimoka rwose. Ngenda ndashimira ibikorwa byayo, turayishimira, turumva ari abafatanyabikorwa bakomeye cyane. Ariko ikintu gikomeye cyane, uretse no guhugura abanyamakuru bagenzi banyu, bakwiye kuba babihugura abanyarwanda. Nimubwire n'abanyarwanda batinyuke bavuga ikibazo kibayeho bwa mbere, kwikubitiro bwa mbere, witegereze bwa kabiri. Ngira ngo ni umuco wacu tubamo ngo umuntu akoze ibintu bwa mbere ngo ari kubona umwihorere. Ariko tuje tubibona no mu muhanda no mu yandi makosa cyangwa se no kubariza amategeko tugenzura. Ushobora guhagarika umuntu aviye feruje atari ko n'ubwa mbere umbabarire. Ntabwo azi ko ubwo yagonze umuntu byarangiye. Urwo ni urugero. Ushobora gufata umuntu yirukaga cyane, ariko uyu munsi nari nirutse cyane kubera ko nari mfite umuntu mpamagaye nakereje wampaye rendezvous. Ubu akavuga atari ko wambabarira kuko ari bwo bwa mbere. Twebwe duhura nabyo kenshi. Umuntu akora amakosa cyangwa akora icyaha, atari ko wambabarira kuko ari bwo bwa mbere. Ntabwo ariko bigenda. Kubera ko uwo munsi nubireka
ntabwo ari ushinzwe kuko yishe amategeko, ntabwo ari ushinzwe kumubabarira. Umugenzacyaha cyangwa ushinzwe kubahiriza ayo mategeko cyangwa polisi, uzamubabarira ni urukiko uko azisobanura cyangwa naho idosiye izaba yagiye. Ntabwo ari ushinzwe gushyingura idosiye. Ntabwo ari Kabera ushinzwe gushyingura idosiye y'umuntu, ibyo byumvikane, ntabwo ari we. Hari urwego, ibyo byose hari urwego rubishinzwe. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo nyamuneka abantu bakora itangazamakuru, abagore, abakobwa cyangwa abagabo cyangwa abasore, witegereza yuko ikintu cyo kubahohotera cyangwa se cyo gutoteza umuntu kiba inshuro nyinshi, nikiba rimwe kivuge. Ahubwo uravuga uti nakivuga hehe? Wakibwira polisi, wakibwira kuri RIB, wakijyana muri umoka ukakivuga, abo bantu nabo bakagufasha kugeza ku bandi. Ariko gutegereza uti reka nzabanze ndebe ko bigenda, uyu muntu ko yamfasheho cyangwa byagenze gutya, ubwo ubundi ibyo azakora n'ibindi bikakubaho, ukavuga uti reka mbe ntegereje, ubundi reka mbe ntegereje. Byazagera bute waganira n'umunyamakuru mugenzi wawe runaka yabikubwira atari kuzi ko ibyo bintu byambayeho de, kuki utajya kuri RIB? Yagera kuri RIB ugasanga nta bimenyetso, nta nawe ushobora gufatira, ntiwibuke ko mwari kumwe, nta muntu ushobora kuvuganira uko byagenze, ko yabibonye, nta muntu watakiye ako kanya. Ikibazo gihari ni iki rero? Noneho ngira ngo cyakwiyongera ni ukugerageza kwigisha abantu amategeko, kwigisha abantu amategeko mu bukangurambaga dukora, muri reporting dukora, muri research dukora, mu bantu tuvugana nabo. Ibi biganiro bikaba na kenshi, hakaba ibiganiro kuri radio, hakaba ibiganiro kuri televiziyo, hakaba ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga. Ibimenyetso uko bigenda, uko ibirego bitangwa, abantu bakabivuga. Aho rero umuntu aramutse avuze ikimubayeho bwa mbere, inzego zigahurura, haba habayeho ikumira, kubera yuko byavuga yuko niyo igikoze gusa rimwe ku nshuro ya rimwe kirazira, inzego zibishinzwe ziragufata ukajyana mu rukiko cyangwa ugahanwa. Ibyo ni ugukumira. Ariko bibaye inshuro nyinshi bizana n'ingaruka ku bantu, ngira ngo twabibonye hano mwabigaragaje. Umuntu utakivuga neza hano uvuga atagiceceka, ibyo nuko byabayeho kenshi repetitively, inshuro nyinshi, igihe kirekire. Ni icyaha cyakomeje kiba igihe kirekire, kimugiraho ingaruka. Twitegereza rero, iryo ni ikumira rya mbere. Ubwo rero polisi cyangwa namwe mwumva ko mufite uruhare rwo gukumira, ariko noneho n'abantu bigirirwaho batotezwa bafite uruhare mu gukumira kugira ngo bitaba ku bandi cyangwa bitabagiraho ingaruka. Icya kabiri rero nuko iyo abantu babigizemo uruhare, yabikoze rimwe agahanwa, ntabwo bihunda amahirwe yo kuzagerageza kubigerageza. Haba hawe ikintu cyo kugerageza cyangwa cyo kwibeshya kuba bikora kuri perpetrators, haba havuye icyo kintu. Icya gatatu rero nuko nyine tugomba kubivuga, noneho tuga awareness cyangwa se tukakangurira abantu, tugakora ibiganiro inshuro nyinshi, baba abaterankunga mukorana cyangwa se bakora n'izindi nzego, ibiganiro nk'ibi bikaba. Ariko noneho hakagira n'uburyo habaho inyigisho ku maradiyo, ibiganiro byinshi ku mateleviziyo. Inkuru ziri bufatwa aha ngaha ku biganiro byatanzwe, sinzi kuri birenze umunota umwe ukurikije airtime cyangwa se igihe amakuru aba ariwe y'ibitangazamakuru bitandukanye. Reba rero umunota umwe ku bintu byose byavugiwe aha ngaha. Ntekereza yuko mu rwego rwo kugira ngo abantu bajijukirwa n'amategeko, bajijukirwa ko igikorwa kimwe muri itoteza gihanwa n'amategeko nk'uko cyahana 2 cyangwa 3, ntekereza yuko bakumva yuko ari byo byava mu gukumira ibyaha bikagabanuka, perpetrators bakabitinya cyangwa se ababikora bakabitinya. Nuko mu by'ukuri ibi biganiro n'ibi bintu byose tuganira ngaha byashagira umwanya ukomeye mu itangazamakuru ku mbuga zitandukanye, kugira ngo nyine bimenyekanye, abantu babyumve kandi abantu banatinyuke. Ariko noneho n'izi kese zabaye, ikindi nakongeraho nuko mukwiye kujya muzikurikirana iyo habaye ibintu byo kuburana. Hari ikibazo kiri hano mu itangazamakuru tujya tuvuga yuko baheruka gusavuga ngo iki cyabaye, ariko kuza reporting abantu bagiye mu rukiko kugira ngo bigende bityo bigende, barinde bageze ku musozo n'abantu bumve yuko n'ibyaha bikurikirana ndetse bijyana no mu nkiko nuko byanarangiye, bihe n'amasomo n'abandi. Njye mbona icyo kintu kitajya gishyiramo imbaraga.
tujya tukivuga tukakiganira n'abo dukorana buri gihe, ariko mu rwego rumwe rwo kumenyekanisha cyangwa se kugira ngo habeho ikumira nuko umuntu are not reporting